welcome back to my channel Simple English Learning. Dear students, today we shall discuss the most important part in English grammar, that is the voice. Actually, today we shall not discuss the rules of grammar because we have already uploaded the rules of voice changes. We have already uploaded 3 videos, that is on assertive sentence, interrogative sentence and imperative sentence. I think those 3 videos will clear your conceptions about voice change, and today we shall discuss about the conversations which we usually discuss in our daily conversation from active to passive. Basically, we have to know first what is active voice, or what is passive voice, or what is voice change. So today we shall discuss the translations method from active to passive. First, we shall know what is voice, or what is the definition of voice. What is voice? The voice is the form of the verb which indicates whether the subject is doer or is acted upon. That means whether the subject does the work or something is done to it. Suppose I say, I do the work. The work is done by me. Here, the first sentence is the active voice, and the next one, that is the second one, is the passive voice. Why? In the first sentence, the subject does the work directly, but in the second sentence, the object becomes the subject. Here, the subject is acted upon. That is why this is called the voice change. Okay. Now we shall discuss what is active voice and what is passive voice. Voice is classified into 2 kinds. One is active voice and the other is passive voice. So what is active voice? In the active voice, when the verb in a sentence or the subject in a sentence does the work, that is called the active voice. That is, the verb in the sentence is active voice. Here, because the subject is in active voice. And in the passive voice, what is passive voice? In the passive voice, the verb in a sentence is acted upon. That is why the verb is in passive voice. That is why it is passive voice. Okay. Suppose we see the bird. This is active voice. But when we shall say the bird is seen by me, that is passive voice. Here the subject does the work, but here the subject is acted upon. That means the bird here is subject and it is acted upon. That is why the verb is in passive form. It is passive voice. Now we shall discuss the translations from active to passive. Before this, I would like to request to see all my videos on active voice again. Let's start. সে গান গায়, সে গান গায়। দেখো এখানে who is the subject? সে is the subject. তাহলে এখানে কি হবে? সে গান গায়, সে গান গায়। He sings a song. He sings a song. This is active voice. And what would be the passive voice? তার দ্বারা গান গাওয়া হয়। তাহলে কি হবে? A song is sung by him.
A song is sung by him. Okay, next. রাম রাবণকে নিধন করলেন। রাম রাবণকে নিধন করলেন, তাহলে কি হবে? রাম কিল্ড রাবণা। রাম কিল্ড রাবণা। রাম কিল্ড রাবণা। রাম দ্বারা রাবণ নিধন হলো। রাবণা ওয়াজ কিল্ড বাই Ravana was killed by Ram. Ravana was killed by Ram. Next, ওরা ক্রিকেট খেলবে। ওরা ইংলিশ they will play cricket. They will play cricket. They will play cricket. ওদের দ্বারা ক্রিকেট খেলা হবে। ফিউচার ইনডিফিনাইট টেন্স, তাহলে কি হবে? ওদের দ্বারা ক্রিকেট খেলা হবে। ক্রিকেট উইল বি প্লেড বাই দেম। ক্রিকেট উইল বি প্লেড বাই দেম। ক্রিকেট উইল বি প্লেড বাই দেম। তুমি কি চিঠি লিখেছো? প্রেজেন্ট পারফেক্ট। তুমি কি চিঠি লিখেছো? হ্যাভ ইউ রিটেন আ লেটার? হ্যাভ ইউ রিটেন আ হ্যাভ ইউ রিটেন আ লেটার? হ্যাভ ইউ রিটেন আ লেটার? তোমার দ্বারা কি চিঠি লেখা হয়েছে? তাহলে দেখো, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট। তাহলে তোমার দ্বারা কি চিঠি লেখা হয়েছে? হ্যাজ আ লেটার বিন রিটেন বাই ইউ? হ্যাজ আ লেটার বিন রিটেন বাই ইউ? হ্যাজ আ লেটার বিন রিটেন বাই ইউ? নেক্সট, তোমরা কি কাজটা করে নিয়েছো? তোমরা কি কাজটা করে নিয়েছো? তাহলে কি হবে? হ্যাভ ইউ ডান দ্য ওয়ার্ক? হ্যাভ ইউ ডান দ্য ওয়ার্ক? তোমাদের দ্বারা কি কাজটি করা হয়েছে? তাহলে কি হবে? হ্যাজ দ্য ওয়ার্ক বিন ডান বাই ইউ? হ্যাজ দ্য ওয়ার্ক বিন done by has the work been done by you? Next, ওকে সাহায্য করো। help him. ওকে সাহায্য করো। help him. help him. ওকে সাহায্য করা হোক ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, তাহলে কি হবে? let him be helped. let him be helped by you. এটা আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখলাম। let him be helped. let him be helped. যেমন ধরো, আমরা যদি বলতাম একটা চিঠি লেখো, write a letter. দেখো, let a letter be written, এটা আমরা কিভাবে করলাম? let imperative sentence. তাহলে আমার যে ভিডিওগুলো রয়েছে প্লেলিস্টে যাবে এবং সেখানে ভয়েস চেঞ্জের পুরো ভিডিওগুলো রয়েছে। 3টে ভিডিও রয়েছে। I think if you watch all the 3 videos, then your confusion will be cleared off. Okay? So we have discussed how to convert, how to transform the sentences from active to passive. So if you notice all the translations, then you will find we have followed some rules. First of all, there are 3 rules which we have to follow every day. Whenever we shall do the change of voice, then we have to follow the basic 3 rules. So what are they? First of all, number 1,
the object of the active voice becomes the subject of the passive voice. অর্থাৎ অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হয়। দেখো এখানে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস, এর অবজেক্টটা কি হয়েছে, এখানে সাবজেক্ট হয়ে গেছে, এইটা হচ্ছে অবজেক্ট। ওকে, দিস ইজ নাম্বার 1 and next number 2, the subject of the active voice becomes the object of the passive voice and preceded by a preposition by। অর্থাৎ এর আগে কি হবে, যে অবজেক্টটা প্যাসিভ হবে সেখানে কি হবে, প্যাসিভে কি হবে, অবজেক্ট হবে। যেমন উই, এখানে দেখো বাই, ও এখানে মি হয়ে আছে না, আস হবে, তাহলে কি হবে উই আস, তাহলে উই এর অবজেক্টটা কি আস। ওকে, এখানে যদি আই থাকতো তখন মি হতো, তাহলে আস হলো। ক্লিয়ার? এইভাবে আমাদের জিনিসগুলোকে করতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য থার্ড ওয়ান? দিস ইজ দ্য বেসিক ওয়ান। হোয়াট ইজ দ্যাট? দ্য মেন ভার্ব উইল বি টার্নড ইনটু পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, দ্যাট ইজ দ্য থার্ড ফর্ম V3। অর্থাৎ এই সি পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম কি সিন। ওকে, তাহলে আমাদের কি হলো, দেখো সাবজেক্ট অবজেক্ট, অবজেক্ট সাবজেক্ট, মেন ভার্ব V3, সাবজেক্ট অবজেক্ট হবে সাবজেক্ট, সাবজেক্ট হবে অবজেক্ট, আর এম হচ্ছে V3। ওকে, তাহলে এইভাবে আমাদের এই নিয়মগুলো করতে হবে। If there are two objects in the active voice, then preferably we will take the personal subject. The personal object would be the subject, and the next one, that is the remaining one, will be placed before by, and this object is called the retained object। অর্থাৎ কোনো অ্যাক্টিভ ভয়েসে যদি দুটো ভার্ব থাকে তাহলে যেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট অবজেক্ট অর ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট, যে কোনো একটাকে আমরা সাবজেক্ট করব। প্রেফারেবলি যেটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট সেটাকে আমরা সাবজেক্ট করব। তারপর কি হবে, এবং যে অবজেক্টটা থেকে যায়, দ্য রিমেইনিং অবজেক্ট ইজ কল্ড দ্য রিটেইনড অবজেক্ট। ওকে, এইভাবে আমাদের করতে হবে। তাহলে উই হ্যাভ টু লার্ন দ্য রুলস অফ টেন্সেস। ফার্স্ট we have to identify what type of tenses. দেখো সে গান গায়, this is present indefinite tense. So what is the formula of present indefinite tense? Subject plus be verb, subject plus amager plus object. What is the formula of present continuous tense? Subject plus amager plus being plus ing plus object. অর্থাৎ এখানে আমরা কি আসবে, অ্যামিজার প্লাস বিইং আসলো, কন্টিনিউয়াস হয়ে গেল। পারফেক্ট টেন্সে কি হবে, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাজ প্লাস বিন, এখানে হবে বিন, হ্যাভ হ্যাজ প্লাস বিন, আর মেন ভার্বের V3 তো আমরা আগেই বলেছিলাম। তাহলে এইভাবে আমি করতে হবে, মানে আমি আর গেলাম না ডিটেলসে, তোমরা ভিডিওগুলো দেখে নেবে, দেখলে কি হবে আমাদের ভয়েস চেঞ্জের যে নিয়মগুলো রয়েছে, আই থিঙ্ক ইউ উইল বি ক্লিয়ার্ড অফ, একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে। ওকে, তাহলে আমি এখানে শেষ করি, আর নেক্সট ডে উই শ্যাল ডিসকাস দ্য টাফার ওয়ান অফ দি ভয়েস চেঞ্জেস ফ্রম অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ। টুডে আপ টু দিস, সবাই ভালো থেকো, টাটা।